So I use muscle energy in the foot as a decompressive technique. Hän käyttää mettiä jalkaterässä dekompressiotarkoituksessa. So we're going to start at number 12 and then work back up to number 1. Eli aloitetaan kohdasta numero 12 ja peruutetaan siitä kohti ykköstä. So in the sequence we're going to do number 1, 2, 4, 5, and 12 first. Eli tässä sarjassa tehdään ensin 12, 5, 4, 2 ja 1. So remember the foot decompressive technique where I use the forearm? Muistatko sen dekompression, jonka me jalkaterään, missä käytettiin sen hyvän kautta? So if I'm holding the calcaneus in the talus, Jos pidetään kalkanoitiselle taluksessa, then when the patient pushes the opposite leg, it decompresses the ankle mortise. Ja sitten kun vedetään tuosta sen painalluksen jälkeen, niin ylempi kilkanivel dekompressoituu. So a lot of bony dysfunctions are dysfunctions of too much compression. Suurin osa lesioista on siitä, että tulee liikaa kompressiota. So we're going to decompress the ankle mortise between the distal tibia and the talus. Eli dekompressoidaan ylempi kilkanivel tuon taluksen ja distaalisen tibian välillä. I'm not going to demonstrate that particular treatment because you've already done it. Sitähän ei näytä, koska sen te olette jo tehneet. But as you're doing this, I want you to isolate the subtalar joint with your force and not do the hip or the SI joint. Mutta kun teette sen nyt, koska sitä ollaan jo tehty, niin eristätte sen subtalarnivelen, ette anna sitä mennä tuonne lonkkaan tai S-niveleen. So now we're going to go back up to number 1. Nyt mennään ykkösen. We're going to decompress the 5th metatarsal on the cuboid. Eli nyt dekompressio 5. metatarsaalin ja kupoidiomin välillä. I'm going to contact the 5th metatarsal head. Otetaan 5. metatarsaalin päästä kiinni. Have the patient push their heel down towards the floor. Ja potilas painaa kantapäätä kohti lattiaa. Then I'm going to contact the cuboid next, in number 2, Sitten seuraava kupoidium. and have them push their heel down towards the floor Ja jälleen kantapäätä kohti lattiaa. and decompress the cuboid calcaneus articulation. Ja sitten dekompressoidaan kupoidiumin ja kalkaniuksen välinen artikulaatio. I used to do high velocity moves on the cuboid because I thought it worked. Hän teki kupoidiumiin usein HV-alaata, koska hän näytti sen toimivan. And I just wasn't satisfied with the results. Ja hän ei ollut tyytyväinen tuloksiin. It's okay, but not great. Ok, mutta ei, Why don't you take your socks off? ei hieno, ei hyvä. So I'm going to do this on this foot too. I'm going to do this on both feet so each side can see. Vedetään molemmille jalkaterille niin kummatkin puolet, okei? So when you contact the 5th metatarsal head, you just slide up and you'll get the edge of the 5th metatarsal. Kun etsitään se 5. metatarsaalin pää, niin saadaan liuutettua tuolta alhaalta päin ja törmäätte siihen 5. metatarsaalin päähän. And you don't have to lift the patient up very high. Jolla koko arvan, ettei tarvitse olla ylhäällä. You lift them up just 2, maybe 3 centimeters at the most. Se on 2-3 sentin nosto, ei enempää. And you're fixing applying a fulcrum to the 5th metatarsal first. Ja ensin on fulcrum siinä 5. metatarsaalin päässä. And the patient will then do the decompressive action. Ja dekompressio on potilaan tekemä tapahtuma. Gently push your heel down towards the floor. That's perfect. No more than that.
Nyt ilma painaa kaltapäätä kohti And then nokkaa. rest. Täytyy. And truthfully, I generally will only do that once or twice. Yleensä hän joutuu tekemään tätä vain kerran kaksi. The reason why is that I will then commonly, if I do a decompressive there once, then I'll come back later and do it again. Hän tekee siihen yleensä se dekompression kerran tai pari ja sitten hän palaa siihen uudelleen. So frequently I'll cycle, with someone with a lot of foot problems, I will cycle through parts of this sequence several times. Jos jollain on tosi ongelmalliset jalkaterät tai jotain ongelmia, niin hän menee tätä sarjaa useamman kerran. Because the cuboid is so important, you see in number 3 and number 10, I'm doing a CV technique on the cuboid twice. Ja koska se kuboide on niin avainasemassa, niin hän tekee siinä noissa kohdissa, hän juuri sanoi, uudelleen pari kertaa, hän palaa siihen. I'm holding the fifth metatarsal between my thumb and index finger. Hänellä on tuossa peukalon ja etusormen välissä se viimeinen metatarsal pää. And you have to actually hold somewhat firmly to the fifth metatarsal head. No, sitä täytyy sitä metatarsal päästä pitää kyllä sut napaa. This is not a subtle treatment. Tää ei ole semmoinen But push down towards the floor. pehmäinen. And then rest. Of course, we're doing one technique right now, but commonly I will do a little bit of joint play afterwards. Eli nythän tässä pilkotaan tämä tekniikka osiin, että usein hän tekisi siihen semmoista pientä nivelten liikuttelua. Do people know what joint play is? Yes? Manel's work? I guess she was an MD, French MD, a book called Joint Play. It's actually it's very much like what Andrew Taylor Still or Little John treated. Se olisi Still tai Little Johnin tapaista. Okay, so now I'm going to I'm going to contact the cuboid bone. Nyt kontakti kuboideoihin. Fix it and push your heel down towards the floor. Fiksataan se. And then rest. Ja sitten se kantapäätä painuu kohti klinttiä. Tai aktiivisesti painetaan kohti klinttiä potilaan toimesta. I know we're kind of doing one technique, but it's hard for me not to then have them decompress. Then I grab the heel and I do just a tiny bit of joint play to maintain the opening. Hänen on hankala pidättäytyä siitä nivelten leikistä. Okay, cuboid. Push your heel down towards the floor. And then rest. Okay, that's number 1 and number 2. Siinä kohdat 1 ja 2. Now we're going to decompress the first MTP joint at the medial cuneiform. Ja sitten tehdään ensimmäinen MTP-nivel ensimmäisessä kunevalmassa. Because a lot of dysfunctions happen in the great toe. Suuri osa tai paljon noista dysfunktioista ilmenee joissain seksuaalisia. But I don't just do this in a straight AP axis like that. Se ei ole suorassa AP anteroposterikorisessa akselissa. I found that it works better to do a slight flexion, plantar flexion, Kun se tekee kevyen plantaarifleksion, and then have the patient bring their foot superior up towards their face or their nose. ja siitä sitten aktiivisesti potilas vie jalkaterää kohti nenäänsä. So I will plantar flex to gap the superior aspect of the joint
Eli pienellä fleksiolla saadaan kerättyä se superiorinen osa siinä nivelestä. And then have the patient, I have to usually demonstrate this to the patient. Lift your foot like this up against my hands. Eli sitten hän usein demoaa sen liikesuunnan Okay, go ahead and lift up. sille That's good. potilaalle. So it's the TMT joint. And rest. Yeah, that should say decompression of distal, or the Tarsal metatarsal. tarsal metatarsal joint. That's an error. I got to change that. Sorry. Sillä on virhe. And then, of course, I follow that with a little bit of joint play. Ja sitten pistetään taas leikitellen nivelille. So you don't use that pushing towards the floor version in that? Yeah, this one doesn't work as well when you push towards the floor. You can try it. Go ahead and push towards the floor with your foot. Doesn't work as well. You can try it and maybe you can get it to work. But I found that it doesn't work as well. Eli tässä ei toimi niin hyvin. Hän on omassa työssä tullut siihen tulokseen, että se toimii paremmin, kun viedään sitä ylöspäin sitä jalkaterää Go ahead and jalkapöytään, että saadaan paremmin auki sen lift your foot verran. up and then rest. You still have to honor the rest phase or the relaxation phase and the pause before you do the joint play. Eli tässä on tärkeää kunnioittaa, huomioida se lepovaihe, joka oli yhteensä se rentoutuminen ja sitten se tauko. The last one is Ennen kuin siinä tulee sitä decompress leikkiä. the first PIP right here. Ensimmäinen nivel. That one you're going to do by contacting the distal aspect of the phalange. Siinä otetaan tuon falangiaalin distaliosa otteeseen. Disengage. Tehdään tilaa. Have you push your heel down towards the floor. Ja sitten taas kantapää painautuu kohti And then rest. lepovaihe. A little bit of joint play to free up the capsule. Pikkasen iloa niveliin. Go and push this foot down towards the floor. And then rest. There is no joint play actual translation, so I'm like saying it in a different way. Yeah, it's a good question. It's I'm playing with the saying joint many play. joints. Bringing joint to the It's really mobilization of accessory motion. What would you call that? bringing joint to the joints. Yeah.